नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकाच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक एक इशू जाल्लो आसा तो म्हणजे काँग्रेसीचे साऊथ गोयचे कॅन्डिडेट कॅप्टन विराट फर्नांडीस हांणी जो एक गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीपचो फायदो मेळचो ह्या उद्देशान एक हें केल्लें की इंडियेचें कॉन्स्टिट्यूशन हे गोंयकाराचेर इम्पोज केला. ताजो एक बुआ आशिल्लो आनी ताका लागून आतां हो BJPन हो इशू येदो व्हडलो वाडयला की इवन प्रायम मिनिस्टरान छत्तीसगडाक जाल्ले मिटिंगेक हाजो हें केलो आनी ताजें एक वेगळेंच वळण लावपाचो एक प्रयत्न जाता असो आरोप काँग्रेसी कडल्यान जाता. सो हे हाजेर आमचे कडेन चर्चा करपाक आसात दोतोर राजाराव ग्रासियास. दोतोर येवकार तुका. दोतोर हे सगळें जर पळयलें मेन म्हणटा तुवें तर हाजेर तागेलें स्पीच आयकल्या सो कितें दिसता तुका? पयलीं मरे हो सुशांत हांव पळय आतां सांगपा येयलें न्ही ह्या इलेक्शनाक हांव काँग्रेसा सपोर्ट करता दुबाव ना. पूण हांव आतां थिंग पळय कितें सांगतलो तें हांव पर्सनली हांव एक लॉयर वो एक सिटीजन म्हूण तुका सांगता. हांव हिंगा काँग्रेसा मनीस म्हूण येवना. हांव काँग्रेसार न्हीच आनी हांव कॅप्टन विराताकूय डिफेंड करपा येवना. हांव तांकां उलोवलो लेगून ना हो इशू तुवें म्हाका आपयला हेजेर मातशें ओपिनियन दी हांव येयला. सो कितेंय जावं हांव सांगता तें म्हजें पर्सनल ओपिनियन. दॅट शूड नॉट बी कन्फ्यूज दॅट आय एम रिप्रेझेंटींग द काँग्रेस. हय आतां जालें कितें आतां यू सी तो कितें म्हणटा कॅप्टन तो सांगता आमचे 1947 इंडिया इंडिपेंडंट जाली. 1950 26 जानेवारी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सान दिले आनी 1961 आमी लिबरेट जाले. हें तिगाय फॅक्च्युअल पोजिशन दुबाव ना. हय आनीक तो म्हणटा हें कॉन्स्टिट्यूशन आमचे तकलेरान बसयलें 1961 वीच इज ऑल्सो फॅक्च्युअली करेक्ट पोजिशन. आतां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट जाता आसतना कितें सांगता वी द पीपल ऑफ इंडिया आनी मागीर सांगता म्हणजे आमी इंडिया लोकांन आमकां हें कॉन्स्टिट्यूशन दिलां. हें आतां केन्ना जालें 1950. सो तेन्ना वी द पीपल ऑफ इंडिया म्हणल्यार कितें इंडियेचो लोक. तितून पाकिस्ताना लोक ना, तितून बांगलादेशा लोक ना, तितून पुर्तुगाला लोक ना, फकत इंडियेचो लोक. इंडिया लोकांनी एकट्यान कॉन्स्टिट्यूशन दिलें आनी ते इंडियांत गोवा ना. 1950 पळय. सो वी द पीपल म्हूण तितून गोंयकार नाय, भायले आमी भायर आहाय. तेन्ना वी द पीपल म्हणल्यार गोंयकार पुर्तुगेज आनी इतले गोंयकार पुर्तुगेज. गोंयचो एक मोठो आमचो पयशकार मनीस वैकुंठराव देंपो तो पुर्तुगाला बूट पॉलिश करपी. तेणें वी वा सालाजार म्हणलें, वी वा पुर्तुगाल म्हणलें. गोंयकारींक झगडाय सालाजार दांडापाक, गोंयकार झगडाय पुर्तुगाला दांडापाक. फ्रिडम फायटरा म्हळ्यार मार पडटा मान उडयले. पूण हो वैकुंठराव देंपो वी वा सालाजार म्हणलो आनी ते देंप्याक सालाजारान नॉमिनेटेड MP केलो पुर्तुगालाक. ही म्हत्व म्हणजे आमगे लोक मोतिंगा पूण हो देंपो पुर्तुगाला बूट पॉलिश मान तेंचो सालाजारा वाटेन उलोवन ताका नॉमिनेट MP केलो. सो बारावय आशिल्लीस म्हाका तो पयलो हांव 1958-60 सांगता. सो 1961 गोवा लिबरेशन जालें तेन्ना गोंयचो MP पुर्तुगालाक वैकुंठराव देंपो. बरें जालें न्ही. आनीक आतां हे मुखार वयता म्हळ्यार सो हे आतां हे वैकुंठराव देंप्याल्या भावाले नातीक ग्रँड ग्रँडसनाक बायलेक काँग्रेसाची BJPची तिकेट दिल्या. आनीक 1991 तेगेलो भाव वैकुंठराव देंपालो वसंतराव देंपो आनी हो श्रीनिवासालो ग्रँडफादर. हेणें जय हिंद केलें. पुर्तुगेज गेलें न्ही विवा पुर्तुगाल सोडलें आनी जय हिंद म्हणलें. जय हिंद म्हणलें ह्या वाटेन काँग्रेसा बूट पॉलिश मारप. बूट पॉलिश मारलो. दिल्लीक प्रायम मिनिस्टर नरसिंहा राव आहा. 1991 ताका पद्मश्री दिली. कित्याक बरो इंडियान बरो इंडिया सपोर्ट केलो. तेच मनीस तीच फामील पुर्तुगाला पयलीं कोताले आतां इंडिया केलें. आनी पद्मश्री काँग्रेसान दिली त्या काँग्रेस चीफ मिनिस्टरान. आतां तेच देंपे सांगताय गोंयकारांक हे काँग्रेसा पद्मश्री दिली आतां तेंचे पाद मार म्हूण. असले हे मनीस कळ्ळें तुका. आनी BJP असल्यांक तिकेट दिताय आनी कॅप्टन विराट इंटरनॅशनल म्हणटाय. अरे वा कॅप्टन विराट म्हणटा कितें इंडियन नेव्ही पासत इंडिये पासत मिलिटरी जॉईन जाला हॅज रिजन द रँक ऑफ कॅप्टन आनी तो इंटरनॅशनल जाता. आतां हें चोया कितें हें सांगिल्लें तें ताणें एक्झॅक्टली थंय म्हणलें कितें आनीक त्या कॉन्टेस्टाक जर तूं हय तेणें म्हणलें कितें कॉन्स्टिट्यूशन आमचे तकलेरान बसयलें म्हणलें. आतां लेट मी नाव कोट द सुप्रीम कोर्ट. आमचे इंडियेक कितें आहा सुप्रीम कोर्ट सांगतो कायदो फायनल
समजेल न्ही सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें तेंचो या इन 1969 26 मार्च 1969 एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो गोंयचे केसीचेर रेवरंड मॉन्सिन्योर सेबास्टियन फ्रांसीस शावियर दालगादू वर्सस द स्टेट ऑफ गोवा केस जाली सुप्रीम कोर्टान आनी ते गोवा लिबरेट जालें कितें जालें तेचेर आनी सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां ते केस इंतू गोवा became part of India by conquest, subjugation and annexation. These are the words used. Indian conquer केले, लोकांक subjugate केले आणि India annex केले म्हणजे हे Supreme Court सांगता. Okay. Yeah. Which means, as per the Supreme Court judgment, the Constitution was imposed on us after Goa was annexed. That is what the Supreme Court says. Yeah. So therefore, historically, it is the correct position की Constitution आमचेर तकले बसयल्लें. कित्याक 19 we the people म्हण तेन्ना गोंयकार भायर आसले. तेन्ना डेम्पो विवा पुर्तुगाल म्हणटालो. समजलो ना तूं? सो आमचे लोक बडे फ्रीडम फायटर बी म्हणटाले पूण तेंकूय कितें आहा तेंक भायर उडयले. विवा पुर्तुगाल म्हणटा तेंकां आतां रेस्पेक्ट. जय हिंद म्हणटा तें कुणशा पडले. सो देरफोर अकॉर्डिंग टू मी तेणी कितें म्हणलां तें आय एम नॉट गोईंग इन टू दॅट पूण actual position is that the constitution was imposed on us. Unlike the rest of the country where we the people gave the constitution, we the Goans never were part of that process. And we were never asked also. But we accepted it. See, Captain Virato accepted it and that is why he became an officer in the Indian Navy. If Captain Virato were not to accept it, he would have said we are Portugal and gone to Portugal like Dempo did. He didn't do it. He chose to be a nationalist, patriot, fighting for the country. So you can't question his patriotism, man. समजेल तूं हांव कितें सांगलें बरें आतां तें जालें आतां कितें जालें on April 15th 2013 गोवा असेंब्लीन एक रेजोल्यूशन गेली चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार हांव वाचता तुका रेजोल्यूशन वाचता रेजोल्यूशन इज The Assembly urges the central government to accord special status to Goa under Article 371 of the Constitution of India or any other provision for regulating ownership and transfer of land and conservation of land. So, what Captain Virato special status demand kela. Watch status Goa Assembly unanimously passed the law, demand kela. By under the chief ministership of Manohar Parrikar. I'll just read out what Manohar Parrikar said. Yes. This is a report in the Times of India of 16th April 2013. In a rare show of unanimity, the State Legislative Assembly on Monday passed a resolution seeking a special status for Goa. The move is aimed at regulating ownership and transfer of land to protect Goa's identity. Moving the resolution, Chief Minister Manohar Parrikar said, I am not asking for independent status for Goa. He explained that the purpose of the resolution was to protect the land rights and clarified that it is not to seek any economic package for the state. So what Captain Virato is seeking is also the same thing, special status for Goa, because we were not part of the constitution process and therefore we were excluded. So if we were there, we might have demanded them. So we could not demand. That's what he's saying. Now let us further see what Parrikar has to say. Very important. He says, my house should remain my house. Parrikar said and added that this party will support the resolution whether BJP comes to power at the center or not. All party delegation will proceed to Delhi next month to meet with the union government and present Goa's case before it. This is what Parrikar said. And finally what he said is here is very important. We should have the right on land transfer. Parrikar said, as the state cannot afford a change in the demographic status, which he said has already been diluted, shouldn't be diluted any further. Otherwise, very important, otherwise it will lead to a situation where there will be speaking Hindi in Goa. Now even Parrikar was afraid that Goa will become Hindi speaking. He said it in the Legislative Assembly. Why was no action taken against Parrikar? You made him the defense minister, man. So when the same is said or similar words are used by someone in the Congress, he becomes anti-national. No, nobody has crossed or opposed Captain Virato on his demands. Yes. These are on his words that he said that
Indian constitution is imposed on us. For that, correct. They are saying that this is unconstitutional and this is he is a part of that tukde gang. So he want to आमचे अशें करून देश फोडपा पळयतात आनी असो म्हणपी कोण हो तांचो जो सावियो रोड्रिगीस म्हण जो पयलींचो आसा ताणें म्हणिल्लें आहा ना ना तो सावियो रॉड्रिग्स पळय आसा ताका वळखता आय नो हिम वेरी वेल he has moved from party to party. Okay. I wouldn't want to go into his this. Yeah. See whether he understands the implication, I don't know. Yeah. But the factual position is what? The factual, see the BJP picks up some minority fellows. Yeah. Encourages them, gives them, makes them some offers. Yeah. And they are made to speak against the minorities. Yeah. Earlier they had Sikandar Bakht. They have all sorts of characters. They are not to be taken seriously. Okay. So, see, हांव कितें सांग जाणटो ओ कॅप्टन विर्यातान पळय मुळां कॉन्स्टिट्यूशन आमी तकलेर बसयलें म्हूण तें हिस्टोरिकली करेक्ट पोजिशन हांवें एक्सप्लेन केलें न्ही सो आतां बाबा करेक्ट तरी हांव सुप्रीम कोर्टान सांगलें गोवा वॉज कॉन्कर्ड subjugated and annexed to Mumbai. Why are you not calling the Supreme Court anti-national? Or if I repeat what Supreme Court has said, do I become anti-national? तू म्हणटा ते जाली 1961 आज आमी आहात 2024. हय. सो अराउंड कितले आमचे 60 वर्स जाली. सो एट दॅट टायम इट मे बी हिस्टोरिकली करेक्ट ऑर फॅक्च्युअली करेक्ट बट आतां एक इतले 60 वर्सांनी वी शूड फील दॅट वी आर इंडियन्स म्हण न्ही. But who has disputed that? Baba, Captain Viryat, आपण Indian म्हणून Navy join झालो न्ही तो? अरे तो merchant Navy join जाऊ ना, he joined the Indian Navy because he is Indian, because he accepts the constitution. You understand, no? So why does this issue come? बरे आता वर्ष झालं न्ही 2013 हे स्पेशल स्टेटस पळय मागलो ते कित्याक मागलो पर्रीकरान मागलो मूव केलें पर्रीकर spoke on the why? Because Goa is different. Because Goa was earlier not part of the mainstream. गोंयकारांक constitution केलें तेन्ना आमचें तितून आमकां हक मेळूं ना म्हूण पर्रीकरान मागलें न्ही. आनी मोदी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना ताणें सांगलें वी वील कन्सिडर दॅट दिस. एक्झॅक्टली स्पेशल स्टेटस म्हणून आतां तो स्पेशल स्टेटस हेणें घातलो म्हणटकूच प्रॉब्लेम जालें. कळ्ळें ना तुका? अकॉर्डिंग टू मी पळय कॅप्टन विर्यातान पळय कितें मुळां देर इज नथिंग रॉंग इन दॅट. द सुप्रीम कोर्ट सेज Constitution Goa was conquered, annexed, subjugated and annexed. So that is the law until it is set aside. So if that is so, that is so. That doesn't make me less of a patriot. आणि काल आमचो होल्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरा काल मडगांवां प्रेस कॉन्फरन्स आयला आनी ताणें एक हें सांगिल्लें he has quoted our foreign minister Jaishankar and he said that on the eve of Christmas he has said that special status हे जो मागणी आसा ते अजून बंद जावं ना and that is still alive and that is in the हे म्हणटा आमच्या चर्चेक आसा अशें ताणें हें केल्लें. सो तो म्हणटा जर कॅप्टन विर्यात एंटी नॅशनल देन जयशंकर ऑल्सो एंटी नॅशनल म्हणटा. करेक्ट. See, there is special status for Pondicherry asani. Special status. Like Goa, Pondicherry was not a British colony. Pondicherry French colony only. देखून त्यांना special status दिलो. ते 1947 part of India नासले. So त्यांना दिलो. आम्ही इंडिया पार्ट नासले. आमकां कित्याक ना? अरे फ्रेंच कॉलनी आहा तेंका तुम्ही स्पेशल स्टेटस दिता. सो आमकां रायट आहा न्ही मागपाक. मागोता आहा लोक मेळटले ना तें दुसरो इश्यू. पूण because of special circumstances we are demanding special status. Now even Himachal Pradesh has special status. So to me special status dila. Nagaland, Mizoram, Meghalaya have. I can't go and buy land there. I can't go and settle there. I have to get entry inner line permit when thing गांव वचपा जाय. So तुम त्या गांवां कित्याक दिले? आमी मागल्यार आमकां तोर मागले आमी एंटी नॅशनल जाता. आनी हिमाचल प्रदेश, पॉंडिचेरी, नागालँड, मिझोराम त्या वाटेन तांकां स्पेशल स्टेटस पळय आसा. ते लोक कितें एंटी नॅशनल? दोतोर आतां होच मुगेलो मुद्दो. मेघालय हे ताणी मागल्यार दे आर नॉट एंटी नॅशनल आनी गोंयकारांनी मागल्यार कित्याक एंटी नॅशनल? आतां तें हांव कितें सांगतलो तुका गोंयचे पुर्तुगाल बी वा सालाजार म्हणलो ते नॅशनलिस्ट. आनी आमी मानतात गोंय आमी इंडियेचेच आमी जॉइन जाता फायट करता. यू सी इफ यू लुक एट द इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सीस कोण जॉइन जाले ते चोय कोण 90% ऑफ द Goans in the Indian army come from the minority community.
So where is the question? And even in the Goa liberation, more are from this ABC belt. Exactly. So therefore, we are the people who have fought, we have acknowledged, and we are now demanding our rights. Yeah. So you are not giving us our calling and international. All India level, जर पळयलें जाल्यार गोंयांत ते अजुनूय Christian state अशे तरेन बी पळयतात, ताका लागून हो येता. See what happens now. Problem is Goa is not a Christian state. Christians are not a majority. But no, they feel that this is a Christian state, and that's why this type of demands are coming, and that's why they feel this is anti-national. Maybe you see, the whole problem is that anything. You see, Goa is not exactly Christian. Yeah. Goa पडे हा हिंगा Christian influence मातशे चार संगडे आसले. आनी आमचो गोंयचो लोक, whether Christian or Hindu, are more westernized than the rest of India. City सोडतू in city लोक आपण westernized जाता. आमचे गोंयचो लोक पडे हा जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव आमी more westernized. गोंयांत तुका आतां गेल ते हांव भुरगो आसतना थोडे लोक धोती घालून दिश्टी पडटाले. धोती सोडल्यार कितली वर्सां जाली. आतां भायल्यान लोक आतां धोती सोडपाक लागला. गोंयांत हिंदू young girls, ladies, आतां कितले एटलीस्ट लास्ट 10-15 years साडी सोडून कालसां बुशर्ट घालून भोंवता. क्रिस्तांव म्हणटा सदां घाताले बिकॉज वी आर वेस्टर्नायज्ड. Goans tend to accept western concepts quicker than other Indians. So तांकां दिसता की गोंया येयलो आमगे लायफ मातशें वेस्टर्नायज म्हणजे आमी इंटरनॅशनल म्हणून followed. But Christians of course are more forward than the Goan Hindu in adopting western life. But the other Hindus are also now doing the same thing, man. As आता तू हुई कॉलेज वच सगळी चली आमगे क्रिस्तांव चली नेसून येता. हांव कॉलेज वच तेन्ना गोंयांत सगळी हिंदू लेडीज वर वेरिंग सारीज और that लांबी स्कर्ट ब्लाउज लांबी थी पांय बसून तेसो घालून येता. आतां तू कॉलेज वचून मेळटा ना. Everyone is adopting the western lifestyle which Christians adopted earlier. Okay. So ते भायल्यान लोकांक कितें आहा हे हिंदुत्व ब्रिगेड आहा तेंकां सगळें तेंच्यान जाय. तें कितें आहा तें घालून लोकांक बॅकवर्ड दवरपा जाय. See people in Goa is going to लोक ते modern घात कित्याक because it is functionally superior. A pant, a shirt for a woman also functionally superior. तें घालता तें had nothing to do with the West. पण भायल्यान कितें जाता अरे तें क्रिस्तांव घायलें तूं क्रिस्तांव जालो. पण वॉट टू डू नाव ते तकले तेंचे तेंचे बॅकवर्ड थिंकिंग आसा. तशें तें जालां तुका तशें आसा. देखून ते गोंया लायता गोंयकार आमी वेस्टर्नायज युरोपियन. दोतोर आतां हें सगळें जालें पूण आतां हो आतां जर तो व्हिडियो हांवें आयकला दोतोर आमचो विर्यातलो व्हिडियो आसता हांवें आयकला आनी देन ही इज सेयींग दॅट आपणे हे आमकां ड्युअल सिटीजन दिवचें अशें मागिल्लें बिकॉज वन सेक्शन इतलो हें आहा की तांकां हें कितें तें इट फॅसिलिटेट्स तेम. सो ताका लागून मागचो असो इतलोच ताजो हें आशिल्लो. पूण हो बीजेपीन येदो व्हडलो इशू केलो कित्याक दिसता तुका? सी बीजेपीन व्हडलो इशू कित्याक केलो मरे म्हाका दिसता की बीजेपी आफ्टर 10 वर्सां तेणें सरकार चलयलो. पयलीं पावर आयले तेन्ना काँग्रेस आघाडी माडीन येयले. दुसरे पार्टी तेंच केलें. आतां 10 वर्सां जातकच कितें आहा तूं 10 वर्सां पावर आहा तुवें दाखोवपा जाय बाय आपण कितें केलें तें. यू प्रॉमिस्ड मेनी थिंग्स वॉट हॅव यू डेलिवर्ड. तें कोण ना न्ही डेलिवर केलें तें दाखोवपा ना. सो तें आतां कोण 2006 हूंय प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगान कितें म्हणलें मायनॉरिटी कितें म्हणलें वी ओ समथींग टू मायनॉरिटी. तें आतां तो घेवन तो आतां आमगेलो प्रायम मिनिस्टर सगळे आवाज कोता तें सगळ्यांक मायनॉरिटी दिवपा जाय. अरे बाबा 2006 म्हणलो मरे आतां जालें 15 वर्सां तेच फाटल्यान तुका निवडून हाडलो. तो इशू कित्याक जाय तो डॅड इशू जालो न्ही. तुका कितें केलें तें सांग. तुमकां कांय ना म्हण तुमी आतां फाटल्यो पिताय. वा तें कॅप्टन पडे आसा तें आतां तूं प्रायम मिनिस्टरान छत्तीसगड काड म्हणटा. यू सी ए प्रायम मिनिस्टर हॅज टू टॉक एंड बिहेव लायक अ प्रायम मिनिस्टर. तो तरी आतां अकॉर्डिंग टू मी देर नो इशू हियर. तें तो थिंग वचून प्लॅटफॉर्मार सांगता तूं जालो सरपंच प्रायम मिनिस्टर न्ही. यू आर डिमिनिंग सगळी हिंदू लेडीज वर वेरिंग सारीज और that लांबी स्कर्ट ब्लाउज लांबी थी पांय बसून तेसो घालून येता. आतां तूं कॉलेज वचून मेळटा ना. एवरीवन इज एडॉप्टिंग the western lifestyle which Christians adopted earlier. Okay. So ते भायल्यान लोकांक कितें आहा हे हिंदुत्व ब्रिगेड आहा तेंकां सगळें तेंच्यान जाय. तें कितें आहा तें घालून लोकांक बॅकवर्ड दवरपा जाय. सी पीपल इन गोवा इज गोइंग टू लोक ते modern घात कित्याक बिकॉज इट इज फंक्शनली सुपेरियर. A pant, a shirt for a woman also functionally superior. तें घालता तें had nothing to do with the West. पण भायल्यान कितें जाता अरे तें क्रिस्तांव घायलें तूं क्रिस्तांव जालो. पण वॉट टू डू नाव ते तकले तेंचे
बॅकवर्ड थिंकिंग आसा तशें तें जालां तुका तशें आसा देखून ते गोंया लायता गोंयकार आमी वेस्टर्न आहाय युरोपियन आहाय दोतोर आतां हें सगळें जालें पूण आतां हो आतां जर तो व्हिडियो हांवें आयकला दोतोर आमचो विर्यातलो व्हिडियो आसता हांवें आयकला आनी देन ही इज सेयींग दॅट आपणे हे आमकां ड्युअल सिटीजन दिवचें अशें मागिल्लें बिकॉज वन सेक्शन इतलो हें आहा की तांकां हें कितें तें इट फॅसिलिटेट्स देम सो ताका लागून मागचो असो इतलोच ताजो हें आशिल्लो पूण हो बीजेपीन येदो व्हडलो इशू केलो कित्याक दिसता तुका सी बीजेपीन व्हडलो इशू कित्याक केलो मरे म्हाका दिसता की बीजेपी आफ्टर 10 वर्सां तेणें सरकार चलयलो पयलीं पावर आया तेन्ना काँग्रेसा गाडी माडीन येयले दुसरे पाटी तेंच केलें आतां 10 वर्स जातकच कितें आहा तूं 10 वर्सां पावर आहा तुवें दाखोवपा जाय बाय आपण कितें केलें तें यू प्रॉमिस्ड मेनी थिंग्स वॉट हॅव यू डेलिव्हर्ड तें कोण ना न्ही डेलिव्हर केलें तें दाखोवपा ना सो तें आतां कोण 2006 हूंय प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगान कितें म्हणलें मायनॉरिटी कितें म्हणलें वी ओ समथींग टू मायनॉरिटी तें आतां तो घेवन तो आतां आमगेलो प्रायम मिनिस्टर सगळे आवाज कोता तें सगळ्यांक मायनॉरिटी दिवपा आहाय अरे बाबा 2006 म्हणलो मरे आतां जालें 15 वर्सां तेच फाटल्यान तुका निवडून हाडलो तो इशू कित्याक जाय तो डॅड इशू जालो न्ही तुका कितें केलें तें सांग तुमकां कांय ना म्हण तुमी आतां फाटल्योच पिताय वा तें कॅप्टन पडे आसा तें आतां तूं प्रायम मिनिस्टरान छत्तीसगड काल म्हणटा यू सी ए प्रायम मिनिस्टर हॅज टू टॉक एंड बिहेव लायक अ प्रायम मिनिस्टर तो तरी आतां अकॉर्डिंग टू मी देर नो इशू हियर तें तो थिंग वचून प्लॅटफॉर्मार सांगता तूं जालो सरपंच प्रायम मिनिस्टर न्ही यू आर डिमिनिंग द ऑफिस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर मॅन इफ यू आर रेकिंग अप सच नॉन इश्यूज अरे तुगे स्टाटस सांबाळ रे बाब तूं प्रायम मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट नेशन डोंट स्पीक लायक अ सरपंच दिस इज अनफॉर्च्युनेट मॅन आनी एक पळय तुवें काल जे कोण कंप्लेन करपाक गेल्ले तातूंत मेन आशिल्लो दिगंबर and they are saying that tangele ata sa one who has confessed on constitution that he will not switch over and he switched over that is one ताजे बरोबर आशिल्लो ग्लेन टिकलोचेर एक allegation I do not know whether it is correct or that he is a Portuguese national and he is coming and defending that हाजे कितें म्हणपाक तुका हांव आनी कितें आमचे मरे सुशांत ऑनेस्टली आमचे लोक सगळो लोक जनरली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिसऑनेस्ट हांव सदां सांगता तें डिसऑनेस्टी इज रिटन इन आवर ब्लड आमची हिंगा कितें वस्तू सांगता तेका वालोरू ना एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू चेंज वेर एवर पर्सनली इट सुट्स हिम आनी आम थोडे तो ना बाबा तेश न्ही म्हणून अशें बसले आनी भाशेन वताय थिंगाची यू डोंट चेंज सायड्स यू स्टीक टू वॉट यू हॅव सेड जाय तो थिंगा उरलो मुखार पावना आमची एडवान्स पयशे कोत्तलो कितें कोत्तो जाल्यार फोटींगपणां करून करपा जाय ती सिस्टम जाली आमची सो दॅट इज वाय दीस इज हॅपनिंग वॉट टू डू ना आतां तुका एक लास्ट एक हें करता सर एक लास्ट हें आहा की सद्याक आतां एक डिमांड जाला आफ्टर दीस OCI दॅट इंडिया शूड ऑल्सो think for this dual citizenship. Yes. So what do you feel on this? See, I have always been saying, always, that dual citizenship should be given. I will tell you why. Throughout the world, in advanced countries, dual citizenship is granted. All countries, most of the advanced countries have dual citizenship. Now, in USA, the Indian community there supports India in a big way. They had, when Modi was there, they had something, Howdy Modi, something was held. So they support their country of birth, although they may be foreign citizens. Now, if they, being American citizens, can support India without America raising any questions about their patriotism. You see, America doesn't say that because they are supporting India, they are anti-nationals. You understand? Yeah. So they do that. So my feeling is our people who are contributing to the country, who are supporting us, who are standing by us wherever they may be, they must be given also dual citizenship. It is there in so many countries. What is wrong with that? See, my feeling is, for instance, they must be given the right to vote, so that they also feel represented. You may not permit them to contest unless they have stayed in India, say, for 5 years. Unless they become resident. But voting rights, by staying there, he can vote here. See, today, Goans who are holding Portuguese passports are living here and voting in Portugal. Goans, Indians who are in Pondicherry, they live in Pondicherry, vote in France. By voting is done here, or they do by whatever now, modern electronic. So it can be easily done now. So I don't see why you should deprive people who contribute to this country of their right to vote.
बट तुका अशें दिसना की एंड द मेजर बेनिफिशियरी दे वील नॉट हांगचे जे कितें इश्यू आसात ते तांकां थंय रावन कळटलें दिसता तुका जर हांगा जर अमको इश्यू आहा इफ दे फील दॅट समथींग एल्स एंड दे वोट देन दॅट सगळे हे हालतलेंच दिसता बाबा आतां तेच तर जावं जाय तूं फ्यू इयर्स बॅक देर वॉज समथींग फॉर F4GG फ्रेंड्स ऑफ गुड गवर्नमेंट ते सगळे थिंग रावन मरे ह्या वाटेन सगळे पारीकार आसा घालतले सो देरफोर इफ ते आतां कितें पड कोता थिंग रावन कोताय न्ही ते वाय डोंट यू गिव देम रायट टू आनी आतां तेंपाक तूं हिंग कितें पड जालें ते हांव घर पावचे फुडें अमेरिका पावता न्ही सो लोकांनी खबर ना म्हूण कांय ना आतां द वर्ल्ड हॅज बिकम व्हेरी स्मॉल कम्युनिकेशन इज इजी एवरीबॉडी नोज वॉट इज हॅपनिंग एंड एवरीबॉडी हॅज रिलेटिव्स हियर मुगेल भाव अमेरिका हांव ते अरे हेच चलता म्हूण सांगता न्ही सो इट इज नो लॉंगर लायक नॉट नोईंग आतां तुगे जर आमगेले UK गेले जाल्यार थंय इवन मोडको गोंयचो मोडको धरून सगळे बैलांक घेर लेगून थिंग रावन कोताय ना आनी इवन थंय चलयतात सो वर्ल्ड इज बिकम नाव ग्लोबल विलेज करेक्ट आतां आनी मुगे भाशेन मरे हांव वोट घाल म्हणटा पूण फायदो पडटो कोणा जाणटो BJPक बिकॉज वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन्स अब्रॉड आर गुजरातीज सो ते सगळे तेका वोट मारले ओके but I am not concerned with that. My feeling is Indians settled abroad, acquired foreign citizenship, they must be given dual citizenship, so that they contribute to this country in bigger way. आणि मुगेल कितें हा भायर लोक रावलो न्ही मायंड मातशें it becomes broader. That will bring in fresh ideas. Followed. So it is essential that you give them full citizenship. So ह्या ताजेर आमी आमचें डिस्कशन थांबोवया आनी तूं म्हणटा तशें now Modi says that India will lead the world. So I think with this of liberal he can lead the world in better way. It सगळ्या घेऊन जर हे केलें जाल्यार you will become a good leader. See, the BJP is always saying Vasundhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. So if that is really so, why should our family living in America not have a vote here? See, it is, you say the whole world is a family. Now this is, even if the whole world is not family, this is our family. हांव तोच पळया म्हणटा की if it is तुमकां जर दिसता जाल्यार सगळे हे वर्ल्ड इज फॅमिली then treat that world as a family only. No, at least treat Indians wherever they may be as Indians. So हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. दोतोर तूं हांगा आयलो तुवें तुगेले हे स्पश्टपणान मांडले आनी एक म्हणटा ते एक दुसरो जो एंगल आसा तोय आमचे जे कोण आयकुपी आहात तांचे मुखार पळोवपी आहात तांचे मुखार हो आयला अशें दिसता म्हाका. सो एकच सद्याक जे कोण ह्या वडच्यान किंवा त्या वडच्यान जे हे करतात की आमचे आरोप करतात विर्याताचे करतात थोडे विर्याताचे फॉर करतात अगेन्स्ट करतात तांकां म्हागेलो एकच रिक्वेस्ट आहा मातसो पयलीं तो व्हिडियो पळयात. तो व्हिडियो पळयात कॅप्टन विर्यातान कितें म्हणलां तें आयकयात आनी मागीर जर तुमकां दिसता वेदर कॅप्टन विर्यात इज नॅशनल एंटी नॅशनल तुमी जाय ते तुमचो ओपिनियन करात पूण ताज्या पयलीं मातसो तो व्हिडियो आयकयात. कारण पळयनासतना आयकनासतना जर खंयचें ओपिनियन कोणाचें अगेन्स्ट केलें तर तें सारकें आसता अशेंय जावपाक शकना. सो इतलेंच ह्या रिक्वेस्ट करून आमी ही हांगा ही चर्चा थांबयतात. तर तूं आयलो देव बरें करूं आनी आमचे जे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.